ಇದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. I think it is visible now. ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ Okay. ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ ನಿಮಿಷ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್. Okay. Good evening, students. Now we would be doing certain questions with respect to the topic on circulation. Yesterday I explained or gave a synopsis, rather a detailed explanation, which would be giving you a insight into new areas, some areas which are not covered because you have studied this last year. A detailed explanation will help you to recall. ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB is considered as a universal recipient because he has a person with what you call it as AB blood group. We call him as universal recipient. Yake? Options: both A and B antigens on RBC but no antibodies. ಒಂದು ಆ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ on the RBC, but she has no antibodies. So they are called as universal recipient. Though practically today's condition, we don't have transmission from other groups unless and until it is really warranted. Next, second question. The diagram given here is a standard ECG of a normal person. Nenne tane ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ECG ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ I will give you the explanation ಅಂತ. Please note, ಇದು P wave, ಇಲ್ಲಿ QRS complex ಇದು S ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, and this is the T wave. Now this is actually the P wave represents atrial systole. Atria contraction ಆಗೋದನ್ನ represent ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು P wave. QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. T wave represents ventricular diastole. T wave represents ventricular diastole. So here very easily they have given the diagram given here is a standard ECG. P wave represents the contraction of both the atria. ಈ T wave ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it should be little sharp. This T wave flattening or T wave inversion represents heart attack or represents variation in the supply of blood to the heart. ಯಾಕಂದ್ರೆ diastolic
ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕರೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ diastole. So please be very, very clear. Next, which of the following will match correctly? Which of the following will match correctly? Inferior vena cava receives deoxygenated blood from the head as well as body, whereas the B, superior vena cava, receives deoxygenated blood from lower body and organs. Now, with the third one, C, pulmonary artery carries deoxygenated blood to the lungs. D, hepatic artery carries deoxygenated blood to the gut. So, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. Which of the following is correctly matched? A, inferior vena cava deoxygenated from head and body ಇಲ್ಲ, head ಇಲ್ಲ, other lower part of the body. So A ತಪ್ಪು. B, superior vena cava receives deoxygenated blood from lower part of the body. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So ಇದು option wrong. Pulmonary artery carries deoxygenated blood to the lungs. D, hepatic artery carries deoxygenated blood to the gut. Hepatic ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರೋದು lungs ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಆರ್ಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು. ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟು. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ WBC in the human intestine ಏನು ಕೆಲಸ? Combat and destroy antigenic particles, produce antigen to combat antibodies, carry oxygen around the body, transport antigens to B memory cells and lymph nodes. So which of this following is the function? Option A is the correct one. Combat and destroy antigen. Antigen ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಬರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ RBC ಕೆಲಸ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಟು ಬಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್, junction, where it starts and where it ends. Arterial system is artery. Capillaries is network of blood vessels. Lymphatic system is of course totally different, blood circulation. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ filtration of blood in the lymph ಆಗುವಂತದ್ದು. So portal system is the correct answer. Fifth one ಗೆ portal system is the correct answer. Next, sixth question. The leukocytes contain which of the following in large quantity? Leukocytes contain which of the following in large quantity? Very question is very tricky. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ. ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ leukocytes defensive in function, which immediately you have neutrophils which are large in quantity. Red blood cell count rather, is carried out by, how do you measure the red blood cell count? It is by hemocytometer. You measure it through hemocytometer. Now hemoglobinometer atara actually instrument, hemoglobin, there is an indirect method, but I do not know whether there is a hemoglobinometer which is developed yet properly. Sphygmomanometer ಅನ್ನೋದೇನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ECG ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, eighth question. Which of the following human organ is often called OFTEN? ಇದು often called, which of the often OFT? Okay,
often called as graveyard of RBC? Which of the following is called graveyard? Please note, RBC graveyard ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು spleen is called as the graveyard of RBC. So gallbladder, of course, it is only for storage of bile. Kidney and liver is not directly concerned with, of course, liver is concerned with destruction of RBC in adult, rather fetal stage, and you have spleen, which is called graveyard of RBC. Next question: mast cells of the connective tissue contain vasopressin and relaxin. Next one, it is relaxin, sorry, please correct it. It is relaxin, vasopressin, heparin and histamine, heparin and calcitonin, serotonin and ಮೆಲನೈನ್. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿಸ್ಟಮೈನ್, ಹೆಪಾರಿನ್, ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಮೂರೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಟಿ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು mast cells. The mast cells don't secrete any hormones. So it is histamine and heparin which is correct. ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೆಲನೈನ್ ಇದೆ. ಮೆಲನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾಟ್ ಎ secretion of mast cell. Next, heart lacks sinus venosus in. Please note, sinus venosus nene taane helide, it is lacking in mammals. It is mammals, mammals. It is mammals, which is the answer is mammals. Next question: the function of a vein is conduction of food. It is conduction of food, conduction of water and minerals, conduction of hormones, collect blood from different body parts. Very clearly we know vein is what brings the blood back to the heart, so collects blood from different body parts is the correct answer. Next one: which of the following factors has little effect on blood flow in arteries? Which of the following has little effect on blood flow? Please correct the mistakes here. Flow in arteries. So answers are your heartbeat, blood pressure, skeletal muscle contraction, total cross sectional area of vessels. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಸ್ ಹೈ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ. ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ, ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Skeletal muscle contraction of course will also contract ಆದಾಗ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ blood flow in the arteries is going to get affected. So which one has least effect? Total cross sectional area. Cross sectional area of the vessel ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಇಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಜಾಗದ ಆರ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ಬೋದೇ ವಿನಃ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ compared to all these three. So C is the option 12 for the 12th one. 13th question, 13ನೇ question: the blood vessel which supply oxygenated blood to cardiac tissue. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ coronary circulation ಅಂತ, so it is coronary artery. Very clear, it is coronary artery. Next, according to Best and Taylor theory, which of the following does not play any role in blood clotting? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲರ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಥ್ರಾಂಬಿನ್, ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. Of course, platelets ಇಂದಾನೆ blood, platelets are the structures which rupture to release these two enzymes
and of course they get activated. Of course, calcium ion is very important during clotting, but according to Best and Taylor theory, option D does not have any role according to Best and Taylor theory. ಇದು ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, which of the following is involved in the coagulation of blood? Which one of the following is involved in coagulation of blood? Serum, amylase, a globulin, fibrinogen, and an albumin. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು is involved in coagulation of blood? Amylase is a starch digesting enzyme. Globulin is just a protein. Fibrinogen ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, which plays very important role ಅಂತ. Albumin ಅನ್ನೋದು, of course, it is again a protein. So this is the correct answer. Fibrinogen is the correct answer. Next question, which of the following statement is correct regarding blood pressure? Regarding blood pressure, which of the following statement correct? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನು ಓದಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ. 100/55 millimeter of mercury is considered as ideal pressure, ideal blood pressure. 100/50 millimeters of mercury makes one very active. 190/110 millimeter of mercury may harm vital organs like brain or kidney. 130/90 is considered high and requires treatment. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ತರಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? 100/55 is considered as ideal blood pressure? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 55 ಇದ್ರೆ ಲೋ, ಡಯಾಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, 120/80 is the correct, or 120/80 is normal BP. So A is false, ಅಥವಾ A is incorrect. 105/50 millimeter cannot make you active at all because the both systolic and diastolic is low. Hypotension, this is diastolic is very low, then this is not going to keep you active. It is going to be affecting the cardiac supply itself. So this is also wrong statement, incorrect statement. 190/110, 190 systolic, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 120 normal ಅಂತ. 130 is okay when you get tensed or when you are doing a strenuous exercise. But what about 190? Too high blood pressure. It may harm brain and kidney. Yes, it is going to cause CVA, cerebrovascular accident. ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ C is the correct statement. 130/90 is considered high. No, it is just, it doesn't require any treatment. If it is constantly high, then doctors will ask you to take precaution to reduce the amount of salt, to do kind of non-stressful exercises, all those kind of things. So it is not, doesn't require a treatment as such if it is unless and until advised by doctors. Next, arteries are best defined as vessels which, very easy question, which carry blood away from the heart to different organs, break up into capillaries, and which unite to form a vein, carry blood from one visceral organ to the other organ, supply oxygenated blood to different organs. So option A is correct, which carries blood away from the heart. Artery away, nene tane helde, it carries away from the heart to different organs. Next question is pacemaker. Pacemaker is what? Pacemaker is an instrument for measuring heartbeat, instrument for measuring pulse rate, AV node that provides impulse for heartbeat, sinoatrial node that provides impulse for heartbeat. Provides impulse for heartbeat. So what is a pacemaker? Nene tane helide, primary pacemaker is SAN, secondary pacemaker is AVN. So what is that is going to initiate the heartbeat?
It is sinoatrial node. So it is 18th question. D is the option. Sinoatrial node is the answer. Next one. Important function of lymph is to transport oxygen to the brain, transport carbon dioxide to the lungs, return RBC to lymph nodes, and D, return interstitial fluid to the blood. We clearly know transporting oxygen to the brain is taken care by hemoglobin. Transporting carbon dioxide to the lungs again is not, RBC. Last we have studied in transportation chapter, in the chapter on respiration, that carbon dioxide comes in disguised form. That is, it comes as carbonic, bicarbonate ions, and converted to carbonic acid, and then breaks back into carbon dioxide, which is given out through the alveoli of lungs. So it is again in the RBC. Then returning RBC to lymph nodes is not the function, because lymph does not carry RBC. It is only return interstitial fluid to the blood. Interstitial, there is, what you call lymph is actually which is formed from the blood itself. Next, if due to some injury the chordae tendineae of tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, chordae tendineae ಅಂದ್ರೆ heart strings which are connecting the tricuspid bicuspid valve to the papillary muscle. During contraction relaxation, they help in regulating, or by closing and opening of the tricuspid or bicuspid valve, the chordae tendineae is regulating the movement. That helps in the unidirectional flow of blood. So the chordae tendineae on the tricuspid half or tricuspid valve of the human heart is partially non-functional. Now the flow of blood into the aorta will be slowed down. Pacemaker will stop working. The blood will tend to flow back. It is not, I don't know, spell mistake ide. Flow back into the left atrium. The flow of blood into pulmonary artery will be reduced. Tricuspid valve blood, the flow of blood into aorta will be slowed down. Tricuspid go aorta go related illa, so A option illa. The pacemaker will stop working. No, pacemaker is doing triggering of impulses, so it is not going to get affected. Blood will tend to flow back into left atrium. No, if it cannot happen, because it is related to right atrium and right ventricle. The flow of blood into pulmonary artery will be reduced. Yes, this is the correct answer, because the flow of blood will be not proper. Closing of valves proper illa andre, there will be backflow of blood, regurgitation ant ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is called as ventricular regurgitation. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ತೇಗ್ ಬರೋವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ, that is regurgitation. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ regurgitation ಆಗತ್ತೆ. That is called ventricular regurgitation. ಇಲ್ಲಿ it will overload the right atrium. Backflow of blood ಆಗ್ಬೋದು, partially close ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, leaky valves is the condition. Then it will lead to right atrial swelling. Atrial swelling agate, ಅಥವಾ it is called as atrial, what you call that as, it is called as cardiomegaly. It can be leading to certain conditions of cardiomegaly, particularly right atrium or left atrium. Athara ventricles in the ವಾಪಸ್ blood flow ಆದರೆ due to valvular defect, then it is called as ventricular regurgitation. It can result in cardiomegaly. Next, the thread-like tendons or papillary muscles, thread-like tendons of papillary muscles inserted upon the flaps of tricuspid and bicuspid valves are the thread-like tendons of papillary muscles, which are inserted upon the flaps, please correct it, flaps of tricuspid and bicuspid valves. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ chordae tendineae. It is chordae tendineae. Where do you find yellow elastin fibers? It is found in the collagenous fibers. ಇದು ಎರಡೂನು ವೈಟ್ ಕೊಲಾಜನಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಜನಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
yellow fibers or elastic fibers. These two are found in areolar connective tissue. Of course, you also find reticulate fibers. Reticulate fibers kuda, it is found in areolar connective tissue. Next, 22nd question. In humans, blood passes from post caval to the diastolic right atrium of heart due to post caval another. It is a vein, right? It is due to suction pull, stimulation of sinoatrial node, pushing of open of venous valves, suction pull, stimulation of sinoatrial node, pressure difference between the caval and atrium. Always I told you blood flows from region of higher pressure to the region of lower pressure. So in any structure or in any pipe, this is the condition. It is due to the fourth option between caval and atrium, pressure difference between the postal caval vein and the atrium. Next, which of the following is matching properly or matching pair? Lub sound, sharp closure of AV valves, atrioventricular valve, that is tricuspid and bicuspid valve, at the beginning of ventricular systole. At the beginning of ventricular systole. Dub sound, sudden opening of semilunar valve at the beginning of ventricular diastole. Please note, sudden opening of semilunar valve at the beginning of ventricular diastole does not produce any sound. It is due to closure during ventricular diastole. Pulsation of radial artery valves in the blood vessels. Insertion of heartbeat Purkinje's fibers. Yavudu correct option idralli? First one is the correct option because lub sound is produced. It is a sharp sound which is due to closure of AV valves, atrioventricular valve, at the beginning of ventricular systole. Next, let us see. The next question. Of course, pulsation of radial artery is not due to valves in the blood vessels. There is no valves as such. Initiation of heartbeat, of course, is not by Purkinje fibers, but it is part of the conducting system. So it is initiated by sinoatrial node. Next question is assertion reasoning. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲಿ ಐ ಎಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಸರ್ಷನ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Smaller the organism, higher is the rate of metabolism per gram weight. Smaller the organism, higher is the rate of metabolism per gram weight. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Heart rate of 6-month-old baby is much higher than that of an old person. Obviously 6-month-old baby heart rate ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ 150 ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇದಷ್ಟು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ವೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ correct and R is the correct explanation. Now this is very clear that rat will have a higher rate of metabolism compared to what we call it as an elephant. This you have studied
in your in the second year ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ have to spend lot of energy for maintaining heat inside the body surface and volume ge heat temperature. So ಅದೇ ತರ smaller organisms have higher rate of metabolism, and that is why heart rate in 6 months old baby is much higher. To keep they spend lot of energy for maintaining their metabolic activity. So this is the correct explanation, and R and A both are correct. Next, please note this is RH negative person. RH negative person, please correct it. RH negative person donates blood to RH positive person for the second time. Please correct it. RH negative person donates blood to RH positive person for the second time. ಏನಾಗತ್ತೆ? RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋರು ಎರಡನೇ ಸಲ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ RH person that RH negative person will die. RH negative person will die. Nothing happens to RH positive person. Nothing happens to RH positive person. RH positive blood starts to react with RH negative blood, and RH positive person will die. Options nodi. RH negative person will donate blood to RH positive person for the second time. RH negative person will die. Why will the donor die? No option chance. He is just donating blood ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ he is not directly connecting to the RH positive person. So this is option is wrong. Next, nothing happens to RH positive person. Let us see what happens. Next, third one, RH positive blood starts to react with RH negative blood. RH positive blood will start to react with RH negative blood. Next, RH positive person will die. So ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? So nothing will happen to RH positive person. As simple as that. RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ನೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ರಿವರ್ಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, RH positive person donates blood to RH negative person for the second time. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? RH positive person RH negative personಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬಹುದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ RH ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ homework to read book and find out the answer. That such kind of questions na statement allu kodbodu. Which of the following statements is practically viable, practically ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್. The blood has RBC and WBC while lymph has no cells. Blood has RBC and WBC while lymph has only WBC. Blood has WBC while lymph has RBC. Blood has dissolved salts while lymph has no cells. ಇದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ RBC and WBC ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಲ್ಸ್. ಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ there are neutrophils.
So first option illa. Second option, blood has RBC and WBC while lymph has only WBC. Yes, that is the correct answer. Next, blood has WBC but lymph has RBC. Lymphnally RBC illa. So third option is out of question. Blood has dissolved salts while lymph has no cells. This option is again not possible. So B is the option which is correct one. Next question. How many double circulations are normally completed by the human heart in 1 minute? Nene tane cardiac output helde. Cardiac output under amount of volume given out by the or volume of the blood given out by the heart is equal to volume of blood given out by the left ventricle per beat into heart rate. So you are very clear. Cardiac output is how many times per beat? It is 0.8 seconds. So in 1 minute, almost 72 beats. That means 72 times the blood has entered and exited the heart. So heart double circulation, that is pushing the blood into two streams of circulation or two paths of circulation. Streams and the paths of circulation. So the answer is obviously 72. Next, an example for anticoagulant is, which of the following is an anticoagulant? Histamine, heparin, histamine, serotonin, heparin, histidine. Very clear, heparin. Heparin is an anticoagulant. Leech nimage kachdaga or leech bite adaga. If leech tries to draw blood from human or any animal, what is the anticoagulant that is released into the blood? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿರುಡಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿರುಡಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಲೀಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಹಿರುಡಿನ್. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೀಚ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ leech therapy is used in certain countries, that is using of leech to draw the blood and ease the blood flow and remove the blood clots in the facial region. So that is hirudin. Adhe tara heparin secreted by mast cells. Which of these is are true? Andre idu one statement true na, eradu statement true na? Vertebrate heart are all myogenic. Vertebrate heart are all myogenic. Arthropod heart are all neurogenic. Mollusk possess muscular heart. All the above. Now, which of the following is correct? Vertebrate heart is neurogenic. Correct? That is correct answer. The second one is arthropod heart are all neurogenic. This is vertebrate heart are myogenic, arthropod heart are neurogenic, mollusk have muscular. Yes, all the above are correct. So 29th question, all the above are correct. Next, let us go for some more questions. I have tried to give you questions which have been framed on my own. Certain questions I have tried to give you from different books, so that this is also a question which is framed by me, but I have tried to, I couldn't take the copy, so I had to scan it. So number of pulmonary veins that open into the left atria. Number of pulmonary veins. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಪೇರ ಎರಡು ಪೇರ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆರ್ is number of veins ಎಷ್ಟು? one pair, ಎರಡೆರಡು. Very rarely, rare anatomical anomaly ಅಂದ್ರೆ anatomical changes ಆದ್ರೆ sometimes it can be two pairs. That is not normal. Normally it is one pair andre ಇಲ್ಲಿ two. Number of veins two. Heart is located in the upper thoracic cavity, left part of the thoracic cavity, mediastinum, right part of the thoracic cavity.
Nene clear agi helidini. Of course, it is not in the upper part or not in the lower. I mean, it is not either to the right or left. It is slightly tinted towards the left, but it is exact position is mediastinum. Heart is located between the lungs. That is what we call mediastinum. Next, thickening of wall of the arteries is known as. Thickening of the wall of the arteries is known as. Third one, the options are thrombosis, atherosclerosis, arteriosclerosis, embolism. Thickening of artery walls, arteries. Thrombosis ಅಂದ್ರೆ blood clot. Although it is a reason for myocardial infarction, but it is not going to thicken the wall of the artery. It should be atherosclerosis or arteriosclerosis. Of course, embolism is again air bubble, which is related to myocardial infarction. So, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಥಿಕನಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಜನರಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. That is your option 2, atherosclerosis. So, option second is the answer. Which of these aids blood clotting? Which of these aids or helps blood clotting? Sodium, potassium, calcium, magnesium. It is calcium. ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, calcium is very important for blood clotting. Heart murmur is due to coronary thrombosis, leaky valves, irregular blood pressure, all these. Coronary thrombosis ಆದರೆ coronary vein ನಲ್ಲಿ thrombus ಅಂದ್ರೆ blood clot enter ಆದರೆ that can lead to myocardial infarction, ischemic heart ಅದು. It is not heart murmur. ಹಾರ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಬ್ ಡಬ್ ಎರಡೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಚೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಕಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಲೀಕಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದ್ರೆ then that can cause heart murmurs. Please note, irregular BP is not related to any sound. So, leaky valves is the correct answer. Next, blood clotting is due to fibrinogen, prothrombin, both these, none of these. Of course, both these, fibrinogen as well as prothrombin, both are the proteins responsible for clotting of blood. So, both these are options which are correct. But your answer goes wrong if you are blood clotting is due to fibrinogen is a protein which is getting converted to fibrin threads. Prothrombin is getting converted to thrombin. The clotting is done because these help in the process. So both these can be the answer, which is correct. None of this anta helidre, if the answers I say none of this, then blood clotting is due to your what? You should say that it is due to clotting factors. So clotting factors antandre, there are a lot of clotting factors, what you call Christmas factor, which is in hemophilia, they don't clot. So the answer can be crucial if I say the blood clotting is due to anta kelidini. So question is little ambiguous. Fibrinogen, prothrombin, both these anta kotre ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. Suppose I say the blood clotting is factors, the factors responsible for blood clotting ಆ ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Factors responsible for blood clotting are fibrinogen, prothrombin, both these, none of these. ಆವಾಗ none of these ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ clotting factors ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. So both these can be the answer if I have a question which is open frame. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು blood clotting is due to ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ blood clotting factors ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. Next, which of these has a larger diameter? Larger diameter ಕೇಳಿರೋದು. Artery, vein, blood capillary, it can keep varying ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ question ನಲ್ಲಿ again this is little tricky question. Artery of course should have a larger diameter, vein should have a smaller diameter, blood capillary, and it keeps varying. Keeps varying is not actually
the answer because it is only the lumen part of it. So which of this has a larger diameter? Of course, artery has a larger diameter. ನಾನು ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲ್ಯೂಮೆನ್ diameter ಕೇಳಿದ್ರೆ, then you should be able to make the correct option. Primary pacemaker is SAN, AVN, bundle of S, Purkinje fibers. Primary pacemaker is SAN, sino-atrial node. Identify normal systolic blood pressure. This question is quite commonly asked. Ivaga, your British standards used to say 120/80, which is still followed in our textbooks. So 120/80 is the correct answer. But today doctors have this 130/90 or 140/90 according to recent. Either they say that is the norm. Anta, we don't know. Doctors have to give a specific, Indian Medical Association has to come out with a statement which is the correct measure. Anta. But this is the correct measure as of now, even in your textbook, so we will follow it. Next, number of portal systems in man. Port andre airport ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Flights come and flights take off. So port is where blood enters and blood leaves. Junction, ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ people come to Bangalore and Bangalore ಇಂದ ಬೆಳಗಾಮು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ರಮ್, ನೀವು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಅಥವಾ ಬೀದರಿಂದ, ಧಾರವಾಡಿಂದ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? There are actually speaking 4 different portal systems in animal kingdom. Andre animals alli 4 different portal systems. But in humans nan kelirodu, humans have only two portal systems. In animal kingdom 4 alla 3 portal systems. One is hepatic portal system, renal portal system, ಇನ್ನೊಂದು cerebral, I think, if I'm right. So 3 portal systems in all animals, but in humans it is only 2. We find only 2 portal systems. The right atrium has dash number of openings that brings deoxygenated blood. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಗೆ 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 openings. Sometimes actually we feel in your diagram, if you see the whole heart as picture as such, ಒಂದೇ ಪೈಪ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ and only 1 opening ಅಂತ. So this is slightly confusing when we see with reference to human heart. Answer should be 2. Next, inversion of T wave represents, just now I told you it is myocardial infarction. But option nodi, atrial systole alla, atrial diastole alla, ventricular dystrophy na illa. So it is myocardial infarction, heart attack. Next, the mitral valve is attached to papillary muscles through. Mitral valve is attached to papillary muscles through heartstrings, chordae tendineae. Heartstrings or chordae tendineae. Let us go to the next question. So this is about some questions which is chosen from a book, which is a very old book, but very nice questions. Of course, answers are there. Whether it's correct or not, we will have to see. I have only marked it. Next, I have tried to give you pattern of questions which is of higher order. Neat ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂತಿಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Persons suffering from high blood pressure should take the following precaution to avoid excessive rise in their blood pressure. Excessive rise in their blood pressure ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ weight,
Avoid emotional disturbance and excitement. We are very clear. We don't want the blood pressure, which is already high, to rather increase the pressure. So sleep as much as possible. Sleep also raises your blood pressure. Sleeping position actually is static, but high blood pressure ಇರೋ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. Standing again increases the pressure to put blood, I mean, provide blood to all the parts of the body. That is a stress again. Not long standing. Increase their weight, of course, blood pressure increases. So avoid emotional disturbance and excitement is the correct answer. So avoiding emotional disturbance and excitement would be a better option. Next, carotid artery carries. Carotid artery. ಎಲ್ಲಿ carotid artery ಇರೋದು? ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಣಿಸತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿ. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್. Carotid arteries carries impure blood from the brain. Carotid artery carries impure blood to the kidneys. No. Next, the option is carotid artery carries oxygenated blood. Of course, yes, it carries oxygenated. So right and left carotid arteries ಇದೆ. Oxygenated blood to the heart ಇಲ್ಲ, coronary ಅದು. Carotid ಇದು coronary, right? Next, ಇದನ್ ಯಾವುದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Impure blood from the brain, which is that brings impure blood or deoxygenated blood from the brain, which is that brings impure or deoxygenated blood from kidney. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ find out the answer. Find out the answer. Next, a vein differs from artery in having narrow lumen, strong muscular wall, pigmented wall to give a dark appearance, valves to control direction of flow of blood. I told you, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೇನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ is, this you have to find out with the diagram what is there. So artery vein diameter are 3 layers, so you should be very, very clear with. The venous system of frog differs from the mammals in the presence of. The venous system of rabbit differs from frog in the absence of. ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೀನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ವೀನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ 3 portal systems ಅಂತ. It is venous system of frog differs from mammal due to the presence of renal portal system. The answer is renal portal system. Humans ಅಲ್ಲಿ renal portal system ಇಲ್ಲ. Correcta? Next, the portal system. In a portal system, a vein starts from an organ and ends up in the heart. Vein enters into the organ other than the heart and breaks up into capillaries. An artery breaks up in an organ and restarts by union of its capillaries. Artery breaks up in an organ and restarts by union of its capillaries. Blood from the gut is brought into the kidneys before it is poured into posterior vena cava. ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ವೇನ್, ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ and breaks up into capillaries. That is what is called as the portal system. So 3 portal systems ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಒಂದು, ರೀನಲ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್.
right atrium of mammalian heart, andre including human heart, receives blood from pre and post caval veins. Next question. Pacemaker of the heart in rabbit is situated in wall of the right atrium close to eustachian valve. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, refer to extra points. Eustachian valve, interatrial septum, interventricular septum, wall of the left atrium close to the opening of pulmonary veins. Now you know that pacemaker of heart, whether it is rabbit or in humans, mammalian system nalli, it is all myogenic. So it is just the first option, wall of the right atrium close to the eustachian valve. Next, blood circulation takes the following course in man's heart: left atrium to left ventricle, to the lungs, to the right atrium, to the right ventricle, right atrium to left ventricle, no chance. Left atrium to left ventricle, yes. Left atrium to left ventricle in the lungs ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ aorta carries blood to the different parts of the body. The first option is wrong. Of course, none of this is not the option. Next, pulmonary aorta in mammalian embryo communicates with corticosystemic aorta by thin vessels called ductus arteriosus, which later closes and remains in the adult as. This question is actually little extra or higher thinking. Pulmonary aorta in mammalian embryo communicates with corticosystemic aorta. Sorry, carotocystic aorta by a thin vessel called ductus arteriosus, which later closes and remains in adults as ligamentum arteriosus. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಕ್ಯಾರೋಟಿಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಯೋರ್ಟಾ, ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಜೊತೆ ಥಿನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, that was called as ductus arteriosus. ಅದು ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ligamentum arteriosus ಆಗಿ it will be found as the remnant. Similarly, fossa ovalis, you should know about fossa ovalis, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Next, role of spleen in mammal is to act as a hemopoietic tissue, assist kidneys, assist liver, control blood pressure. So the option for this one is actually speaking the first one, that is act as hemopoietic tissue. Poiesis andre hemopoiesis andre eno, hemolysis andre eno, hemo blood, poietic produce. So hemopoietic produces blood cells, hemolytic breaks down the blood cells. ಆ ತರ ಅರ್ಥ, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. hemopoietic ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ of blood cells, hemolytic ಅಂದ್ರೆ destruction of blood cells. ಸೊ ಇದು ನೀವು RBC ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗತ್ತೆ, 120 days ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಿಮೋಪಾಯ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ guard the openings between stomach and intestine. Mitral valve ಕೇಳಿರೋದು, pulmonary vein and left auricle, right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle. mitral ಅಂದ್ರೆ bicuspid ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ atrium and left ventricle. ಸ್ಟಮಕ್ಗೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟಮಕ್ಗೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ ಯಾವುದು? It's a muscular valve, of course. That also you should know. From digestive system ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೂ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ಗೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೂ ಯಾವುದು ಸ್ಪಿಂಟರ್? ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಟರ್. ಸೊ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ intestine.
Next, regulation of heartbeat in mammal is due to presence of excess oxygen in the blood, presence of pacemaker in the heart, presence of thyroxine in the blood, volume of blood in the blood system. No, it is very clear. Pacemaker irodinda heartbeat regulate agate. In frog, the vein that carries blood from the tongue is lingual, cutaneous, anterior abdominal, azygous. Lingual, linguistic ಅಂದ್ರೆ language ಬಂದಿರೋ ಪದ lingua is language. So lingua ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ language, lingual. So tongue is what is very important for talking. So lingual is tongue. So that is the direct answer. Cutaneous andre skin. Cutaneous andre skin. Frogs also respire through the skin. Anterior abdominal. No, abdominal is the vein which is bringing from the abdominal region. Azygos, of course, is another blood vessel which you don't require to know about it in the present syllabus. Now lingual is the correct answer. This is also a simple question, but a question that could be asked from your first year. Andre ishtu detailed ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ just ಒಂದು knowledge cutaneous ಕೇಳಬಹುದು. Frog, the vein that carries blood from the skin is andre cutaneous ಅಷ್ಟೇನೆ simple ಆಗಿ. Pacemaker influences contraction of the heart muscles. Pacemaker is meant for heart muscles only. You please note, pacemaker enadru damage ಆಯ್ತು, then you need an artificial pacemaker to be inserted in the pectoral muscles. It is in the pectoral muscle ಒಂದು pacemaker na implant ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next question. Heart of frog differs from that of the rabbit by the presence of sinus venosus. Sir, ಏನಿದು sinus venosus? Please find out. 4 chambers. Heart of the frog also has 3 chambers, of course. Heart of frog differs from that of the rabbit by the presence of ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ frog ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು 4 chambers ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. Frog differs from that of rabbit by the presence of or due to the presence of sinus venosus. Heart of rabbit consists of 1 contraction node, no contraction node, 2 contraction nodes, many contraction nodes. Contraction nodes andre SAN, AVN, 2 contraction nodes. Pacemaker or a sinoatrial node is found in heart. Very clear, heart. Next question. Chordae tendineae are found in ventricles of the heart, not even the atria. It is in the ventricles of the heart. Valves in the veins check backflow of blood flowing under low pressure. High pressure ಅಲ್ಲಿ blood fast ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Low pressure ನಲ್ಲಿ they help in preventing the backflow of blood. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್, ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ veins swelling ಮತ್ತೆ coiling ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು that is the reason. Why artery supplies blood, which of the arteries supplies blood to the diaphragm? ಇದು generally asked question. Phrenic artery. It is called as phrenic artery. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ CET ಇದರಲ್ಲೂ I think we have come across this term phrenic artery. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ. Vein into which sciatic vein of frog pours its blood. Vein into which the sciatic vein. Please note, sciatic pain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. sciatic pain ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಥೈ, ನಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಪೇನ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ or even in the right, what you call it as leg, thigh region ಇಂದ. So sciatic vein is of course opening into the renal portal. We don't have that in the human system.
Heartbeat in mammals is initiated by SA node. Veins which drains blood from back region in the frog. Of course, frog illa ivaga. Veins which drain blood from the back region, andre bennina portion inda, it is dorso lumbar. Idu common knowledge. Idu ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ syllabus, though you study frog in your first year. An artery is, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ವೇನ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನೌ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, an artery is thin walled in which blood flows under low pressure, thick walled in which blood flows under high pressure, thin walled in which blood flows under high pressure, thick wall in which blood flows under low pressure. Thin walled in which blood flows under high pressure, thick walled in which blood flows under low pressure. Please note, thick wall ಇರತ್ತೆ ಆರ್ಟರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಪಂಪ್ ಆದ್ರೆ the force with which the blood flows is measured. Also, it is also measured. It is with very high pressure. So arterial pressure is very, very high, and you can just imagine it is flowing under high pressure. So it is high pressure, which is how the blood flows in arteries. So superficial cut adre blood flow will be very, very slow. Of course, it is only in the superficial veins ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ವೇನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟರಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ called as a sort of blood bank for the body's requirement? Spleen is also called as blood bank in terms of blood cells production. Which blood vessel in mammals would normally carry the largest amount of urea? ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟಾ is what supplies blood to all the parts of the body. Hepatic vein is the correct answer. Let us explain it. Renal vein, ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯೂರಿಯಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರೀನಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ. Please note, ammonia is what is produced as a byproduct of nitrogenous waste. Ammonia is converted to urea in the liver by a cycle called ornithine cycle. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಅಮೋನಿಯಾನ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ we don't have so much water in our body as to eliminate ammonia. It is toxic. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ammonia is converted to urea by the cycle called ornithine cycle. ಆ ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೇನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಕಲ್? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ cycle? Next question. Papillary muscles are located in heart, ventricles of rabbit, dermis of mammalian skin, orbits of vertebrate eyes, pylorus of vertebrate stomach. No, heart, of course. Papillary muscles. Papillary muscles andid takshana it is related to heart, of course, in the ventricles. Bicuspid term is applied to bicuspid, a valve in the heart and a bone of pelvic girdle, a muscle in the upper arm and a valve in the heart. Third one, a valve in the heart and tooth surface, a valve in the heart. So fourth option is the correct one. Please note, bicuspid, tricuspid. ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್
biceps and triceps muscle. So bicuspid andre valve adu, valve in the heart. Both pulmonary and renal arteries, both pulmonary and renal arteries carry oxygenated blood, have internal valves, deliver carbon dioxide to the organs they supply, and of course have thick walls and narrow lumen. Pulmonary and renal artery, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆರ್ಟರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೈನ್ oxygenated blood. Pulmonary artery is carrying deoxygenated blood, so first option is not possible. Have internal valves, ಇದು arteries ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು valves ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು veins ಆಗತ್ತೆ, so this is also not possible. Deliver carbon dioxide to the organs they supply, no intention of supplying carbon dioxide at all to any organs or tissues, therefore have thick wall and narrow lumen. That's all. ಆರ್ಟರಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯೂಮೆನ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗಿನ ರಂಧ್ರ, ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಂಧ್ರ ಚಿಕ್ಕದದು, ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವೇನ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಬರೀ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ನೀರನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೈಫನ್ ಔಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆರ್ಟರಿ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಬಟ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ವೇನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, an artery has thinner wall, is located more superficially, has no internal valves, carries blood away from an organ. Has thinner walls? No. Is located more superficially? No. Vein located more superficially, vein get thin wall, but has no internal valves. Correct. ಇದೊಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಟರಿಗೆ valves ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ carries blood away from an organ ಅಲ್ಲ, towards an organ. So away from the organ, tappu. Blood of which vessel in mammal carries least percentage of urea? Dorsal aorta, renal vein, renal artery, post vena cava, posterior vena cava. And anterior and posterior vena cava doesn't. So dorsal aorta carries only oxygenated blood. Renal vein, blood in which vessel in mammals carries least percentage of urea. Urea vapas carry madala. So renal vein is the correct option. Renal artery is of course supplying blood to the kidney. A renal portal system is found in renal portal. Man illa, rabbit illa, horse illa, mammals alli renal portal illa, frog matra is the answer. Next, blood leaving the lungs is richer than blood entering the lungs. Blood leaving the lungs is richer in oxygen than blood entering the lungs. As simple. One statement madidre mugitu. Next question. Purkinje's fibers are found in the heart. Purkinje's fibers are found in the heart. So brain ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ತರ? ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ. What are those? Connecting white fibers, network of white fibers, tract of white fibers. We call them as, that connects left to the right hemispheres of the brain. ಯಾವ್ದು ಫೈಬರ್ಸ್ ಅದು? ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೇ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪರ್ಕಿಂಜೇಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎ ಹಿಂಟ್. ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ starts from the alphabet C. I am giving that hint. Sphygmomanometer measures blood pressure, of course.
Eustachian valve is found in middle ear, internal ear, left ventricle of the heart, right atrium of the heart. Eustachian valve, ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು Eustachian tube ಅಲ್ಲ. Eustachian tube ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Eustachian valve, right atrium of the heart. Eustachian valve is right atrium. So ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. If I say Eustachian tube ಅಂತಂದ್ರೆ then it can be between your middle, it is a part of your ear. Ear structure ಓದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you should be studying about eye, ear, tongue, all that sense organs ನಲ್ಲಿ structure, detail, anatomical study ಮಾಡಬೇಕು. Then you will know it. William Harvey is known for the discovery of, very clearly, it is blood circulation. Blood circulation, William Harvey, he was the person who discovered that. Next question. Cardiac muscles contract. Cardiac muscles contract quickly and get fatigued. This question is actually on the basis of your first year. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದು? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಫೆಟಿಗ್ಡ್. If cardiac muscle get fatigued, then heart can't pump the blood at all. That means it is death. So it is quickly and get fatigued. No, that is in skeletal muscle. ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟೆಟನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ತೋಳು, ಕೈ, ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೆಟಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟು ಫೆಟಿಗ್, ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ slowly and do not get fatigued. This is the characteristic of smooth muscle. So they cardiac muscle contract quickly, but they do not get fatigued. So they contract quickly in the sense the contraction rather quickly ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ rhythmic ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. So the movement in heart muscle is rhythmic. In case of smooth muscle is slow. In case of skeletal muscle is tetanic. So this is the answer, quickly, but they don't get fatigued at all. To reach the left side of the heart, the blood must pass through. To reach the left side of the heart, andre left part of the heart, left atria, the blood must pass through the lungs. Lungs ಹೋಗಿ oxygenated ಆಗಿ ಮತ್ತೆ pulmonary vein ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Heartbeat rate is under the control of, ಇದು very important, the type of nervous system, the type of system that controls your heartbeat here is autonomic nervous system. Autonomic nervous system andre it is under the control of what? Heartbeat is autonomic. Then what is the other word for autonomic? What is the other type of system? ANS, PNS. So autonomic nervous system, and other one is, you are supposed to know, peripheral nervous system. What controls what, you should know. Please note, there is also one control on the aorta called aortic bodies, which immediately inform the changes in the blood pressure. And if there is any psychological fear, anxiety, tension, that aortic bodies pass the message to the brain. It regulates. Where is the center for heartbeat, regulating of heartbeat in the brain? Of course, it is in the medulla oblongata. ನಾವು ಇವಾಗ ಭಯ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಮನ್ನ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. Right? What is the nervous system that controls it? And automatically after some distance, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಕಿರ್ಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ what is the your heart rate comes back to normal. Your adrenal glands are stimulated, this is all related. You should know about these things. Pulmonary veins carries pure blood from the heart to the lungs,
carries pure blood from lungs to the heart, carries impure blood from lungs to the heart, carries impure blood from heart to lungs. Very clear? Carries pure blood from lungs to the heart. During a diastole, blood enters the heart, blood leaves the heart, blood leaves the ventricle, blood enters the lungs. ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಯಸ್ಟೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಕರೋನರಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ. So you should know it is blood enters the heart during a relaxed stage, diastole. The vein whose union gives rise to anterior abdominal vein. This bad I question because it is not there in the present syllabus or not required for your syllabus. Heartbeat is controlled by a nodal tissue made up of specialized cardiac muscles called. Heartbeat is controlled by a nodal tissue made up of specialized cardiac muscles. Ali specialized cardiac muscle tane adu, adana Purkinje fibers. What are myonemes? What are telodendrites? What is collagen fiber? Myonemes, telodendrites, collagen fiber. Refer to your book and find out what are these. Purkinje fibers, of course. Physiology of blood circulation was first discovered by William Harvey. Karl Landsteiner discovered blood group. Vesalius, what is his role? Karl Correns, what is his role? Karl Correns, genetics nalli, if you refer to Mendelian admele, you will get the answer. Vesalius, also you will get the answer when you refer to some physiological books or physiology part of your first year syllabus. Next, first heart sound is lub sound at the end of systole, dup sound at the end of systole, lub sound at the beginning of ventricular systole, dup sound at the beginning of ventricular systole. It is beginning of ventricular systole, lub sound. We are very clear that it is the lub sound which is produced at the beginning of ventricular systole. ಯಾಕವಾಗ tricuspid, bicuspid valve close ಆಗತ್ತೆ due to the pressure of the blood to prevent the backflow of blood into the atrium. Next, which vessel carry blood from lungs to the heart? Illi pulmonary veins. Pulmonary arteries carry blood away from the heart to the lungs. Next, cardiac arteries carry blood to the cardiac muscle. Cardiac veins take back deoxygenated blood. Where do they meet? Question. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನಸ್? ಕರೋನರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೋನರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇವಾಗೇನು ಗೂಗಲ್ ಇಸ್ ಗುರು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬುಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿನ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್. Of course, you read it on Google also, you should make a note of it. Otherwise, it just flies off. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. That is something like that. You read a newspaper, you don't remember all the facts of the newspaper. It should not be like that. It should be reading from the perspective of learning. So in that respect, please read it with your attention. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿ ಬುಕ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾದರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ.
ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೆರೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್? Renal veins, pulmonary veins, pulmonary artery, hepatic portal vein. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀನಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೈನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, only exception is pulmonary artery. Pulse can be detected on a superficial artery like that of wrist, ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದು? ರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟರಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್. ಥೈ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಹೆಮ್ಯೂರಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಮ್ಯೂರಸ್ ಬೋನ್? ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಮ್ಯೂರಸ್. ಅಲ್ನಾ ರೇಡಿಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್. ಫೀಮರ್, ಟಿಬಿಯಾ, ಫಿಬುಲಾ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್, lower limb, right? So the anterior limb, humerus, ulna, radius. Posterior limb, you should remember all the three bones of the posterior limb. Role of pacemaker is to increase the heart rate, to decrease the heart rate. ಅದು increase ಅಥವಾ decrease ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, to initiate the heartbeat ಅಷ್ಟೇ. Regulation of heartbeat. To control blood supply to the heart, no. Tricuspid valve is present between right atrium and right ventricles. Easy question, direct question. All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Phalangium in frog is found in conus arteriosus. Answer ide, niಮಗೆ ಬೇಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ. It is not required. So almost we have done this 54 questions here, plus this is around 13 questions. So 67 questions. 67 plus 29, almost 30. So almost 100 questions, nearing to 100 questions. We have done about 100 questions, which you should be able to go through in detail. Please understand one thing. Until you prepare yourself for the concept ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿನ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಇದೇ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಪರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ 4 marks. And you write biology for how many marks? So you should plan your answering very carefully. You have to answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ CET ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ, there is a change. I wanted to give you ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, I have given it little higher. Illi questions, I have given it some questions like this are higher. But when you go to some questions, it is of CET level. So you don't have a paper which is always very tough. It's a mixed bag. You will have 10 to 15% higher order thinking. Higher order ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ವಿನೋಸಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ವಿನೋಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ CET ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. It is called hot questions, higher order thinking questions. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ,
whenever you feel that two possible answers, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ read the answers very carefully, then slowly understand what exactly is the option that is precise. ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಮೀಟರ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ, ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. PUC ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯೂಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೀಟರ್. ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್, ಸೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನಾಲಜಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್? ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ಸ್ ಟು ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ PU ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಹೈ. ಅವಾಗ ಅಗೈನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ port where it starts and ends. So literal meaning tagondo you can be able to conclude. So that is how you have to put little bit of your effort. This question, which one of the following is called graveyard of RBC? Spleen hemopoietic anta alli innond question alli nodidvalla sir. Spleen is graveyard of RBC, breakdown product of RBC. I mean breakdown agata RBC spleen nalli. So immediately if you have a doubt, make a note. Spleen has hemopoietic function when it is in the embryonic stage. In adults, it is called graveyard of RBC, breakdown of RBC. Next, this question. Heart lacks sinus venosus. Fishes, amphibians, mammals, echinoderms. Echinoderms don't have heart at all. So, idu mooralli yavdu? Eradu option, fishes, amphibians, mammals. Lacks sinus venosus kelirodu. So it is only one option, mammals. So itara you should be able to judge it. Vein function idu easy ಇದೆ, direct answer. ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲರ್ ಅದು little extra. You should, if you have knowledge, you should. Otherwise, don't answer because you are going to lose 1 mark from your what you call it as right answer also. So out of 4 marks, 1 mark ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಲರ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ 1 to 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ತರ ಬಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ, ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ if you have a pakka knowledge or correct information in your reading, elladru odidini pakka ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, then attempt it. Otherwise, don't try to put down your right marks. So you should be very careful when you are trying to answer such questions. Next is next question I would like to take up is this one. Lub-dub. Opening of semilunar valve, closure. Dub sound ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು of course ಗೊತ್ತು, beginning of ventricular systole. Opening of semilunar valve at the beginning of the ventricular diastole ಅಥವಾ closing of ventricular diastole? ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇನಾ ಆರ್ ಸಡನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಾ? ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಬ್ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಎ, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ರೀಡ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಬ್ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್. ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಸ್ಟೋಲ್ ಶುರು ಆಗಿರತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಇರತ್ತಾ ಇನ್ನ. ಸೊ ventricular after closure only it is ventricular diastole. So this you have to be very very clear. Now you have to be clear with the concepts when it comes to CET. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಕ್ಕಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೌಟ್ ಗೋ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಆ ಕ್ಲೋಸರ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಸ್ಟೋಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈಸ್ಟೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಜನರಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಡೌಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕ ಮೆಮರಿಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಟರಿ ವೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್ ಲೀಕಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಲೀಕಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್, ಬಾಗಿಲನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಳೆ ಬಾಗಿಲು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತ, ಅವಾಗ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲೀಕಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜಸ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೀನೋಸಿಸ್, ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ narrowing of your use I mean if you have seen this your bottle cork, it could have been narrowed down. ಬಾಟಲ್ ಗೆ ಕಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ತೇದು 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 ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ it will also giving out water. So something like that. Valvular stenosis ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಈ ಇಷ್ಟಗಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು that is called stenosis of the valve which can lead to heart murmur, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಕೇಜ್, ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Next question, of course, primary pacemaker, secondary pacemaker, you have done number of questions. This one, human portal system, idu portal system ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ECG, ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವೇವ್, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್, ಇದು ಟಿ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಸ್ಟೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು, ಇದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Next question I would like to this question. This is again a question which is related terms. Fossa ovalis, ligamentum arteriosus.
ನೇನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್, CET ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್, ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ. Next you should know about is reptilian heart, which is four chambered in crocodile completely. Only in crocodiles it is completely four chambered. Bakidrallalla there is a ventricular interventricular septum ide, but it is incomplete. It is incomplete ventricular septum. In what you call frog, there is amphibians, three chambered heart, only one ventricle, mixing up of blood agalva. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they have cutaneous respiration. They have that cutaneous respiration. So buccopharyngeal, cutaneous, and of course respiration is there. Buccopharyngeal ಅಂದ್ರೆ buccal cavity ಇಂದ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ cutaneous ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So of course nasal or nostrils also are present. Next is you have to know about lower forms, dorsal heart in invertebrates, and of course nene tane helide adra details. Dorsal heart ide, ಮತ್ತೆ you also have this what you call it as Papillary muscles in cockroach that pumps the blood, pumps the lymph, hemolymph. You are supposed to know something about heart burning anta heladre, it is not a term related to heart, it is related to what you call it as hyperacidity. So burning sensation, heart burning anta heltare, that is not related to what you call it as circulatory system. It is due to hyperacidity and tegu ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಳಿ ತೇಗು ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ಅದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಳಿ ತೇಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಎಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್, which is also related to ultrasound waves ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. EEG ಅದು ECG ಅಲ್ಲ, ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. EEG ನ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಎನ್ಸೆಫಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಎಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ECG ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ಎಕೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. EEG ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫಲೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್. ದೆನ್ with reference to anatomical position, some people have heart in the right, but that is just anatomical change, anatomical anomaly. So I think I have given you sufficient information. We have attempted about 100 questions. Pardon me for certain typographic errors, certain places typing errors ಆಗಿರೋದು. Please excuse for that. Otherwise, I think I have tried to cover as much as possible in detail with respect to circulatory system exclusively, because blood parameter, body fluids ನಲ್ಲಿ lymph ನ ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and ಮತ್ತೆ immunity ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. Immunity, that is your chapter on what you call it as body defense, ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. lymphatic system ನ blood you will be studying it in detail in the tissues of first year chapter. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಡೂ ವೆಲ್, and try to be more focused, try to read more books and get sufficient information so as ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 1 to 1.5 minutes. 1.5 is too much. 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ 1 minute ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.